ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ယောဂီများတရားနဲ့စတဲ့မိဂုဏ်တွေကိုဘုရားတို့ကရမထမ်းဆရာများကစွန့်ထင်တယ်ဗျဖြည့်ပေးရမယ်နေ့ပါပဲဒီမှာဒီဘုံပေါင်းရှိခုပေးထားပါတယ်နော်ဒီနေ့3နာရီခွဲလောက်ကစပြီးတော့6နာရီလောက်အထိရတယ်ဝေစင်းဌာနခုကပါလေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြီးတော့မေးတာ6နာရီထိုးပြီးမှပဲပြီးတော့တာပါပဲဒါကခုမေးတဲ့ပု္ပ္ပာတွေအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကပြင်ဆင်မှုတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့စွမ်းနိုင်တယ်များတော့ဖြေရမှာပါလေToday, being Sunday, this day or our session tonight is has been attributed to questions asked by the meditators, practice-related questions, which will be answered by the teacher to the best of the ability. And there's a total of 8 questions. This afternoon, starting from 3 o'clock until 6 p.m., the Venerable Sayadaw has just answered a number of questions in an interview with the Tricycle magazine, and so therefore he had no time to prepare the answers for today's questions. Yet he will try to answer to the best of his ability. ဒီရှိပု္ပ္ပာတွေမှာပထမဆုံးပု္ပ္ပာကတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာတရားဓုကိုရကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားကြပါလားတဲ့ယုံကြည်ထားကြပါလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံကြည်ထားကြပါလားလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နဲ့တူပါတယ် Now out of the 8 questions, the first one is it believed that eventually all beings will be enlightened? And so Sayadaw assumes that it is by beings are meant human beings, persons. That what in the other Yajama solution Sajavala Tikava Mavoli Guruzini Shima Hodo Diane, Piane, Diane, Nisa de Budragon, Diane, Nisa de Buguriro. The Gole Parami sheet have so ye. Parami Pigalu, the Ayan Hilo de Boamu Yogi solution, not the Adu Yafoni. If all beings were to gain enlightenment, then there would be no more worldlings, so-called putujanas, left. Now, those who are close to the Buddha, to his teachings, the Dhamma, and those who have fulfilled or perfected the paramis will gain the special Dhamma. Parami Pi Suragaro Deliver Waring Pi near Yogi the Diatonida Diva Miyaroma, no worry, Ma Diadu Yamayabuya, Parami Pi the one you are. The God Diva Madiadu Yanela Parami Pi Diva Yanesia Shiva. Now that the worry level Edilu Tamauria, the knee, Fiana, Nilushi,
ဒီလိုပဲသူတို့လည်းပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေတရားဓုတွေရကြမှာပေါ့ Developing perfections, paramis, can be explained as developing these perfections in every existence. Now, yogis are practicing during this present, their present existence to gain the Dhamma. If they cannot perform this, if they cannot certainly get enlightenment in this existence, then the work remains to be done in the next existence. And if they have laid the foundation in a previous existence, then they may become enlightened in this very existence. And those who are close to the Buddha and Dhamma will gradually become enlightened. အဲ့ဒီပါရမီတွေဖြည့်ဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်တွေပေါ့လေတန်ရှင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာပါပဲဘေကံဆွေကျတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြီးတော့အခြေခံကုကျင့်တရားတွေသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေဖွံ့ဖြိုးသိညာတွေလုပ်နိုင်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေတရားနာကြားတဲ့ကုသိုလ်တွေတရားညွှန်ကြားတဲ့ကုသိုလ်တွေဝေယဝဆကုသိုလ်တွေစသည်ပေါ့လေအများကြီးပါပဲတော့ပါရမီ10ပါးတော့ရှိပါတယ်တော့အဲ့ဒီပါရမီ10ပါးတွေကုသိုလ်တွေဖြည့်ရတာပါပဲပါရမီဆိုတာကကိုယ်ကျိုးအတွက်မငယ်ပဲနဲ့အများအကျိုးရှိအောင်ပြုရတဲ့အမှုပါပဲကိုယ်ကျိုးကတော့အခုလိုဟောဆင်းရဲတွေညဉ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ညွှန်မှန်းရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဟာဆိုရွေချက်ကောင်းတာပါပဲအဲ့ဒီရွေချက်ကောင်းတဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်တယ်အကုန်လုံးပါရမီခေါ်တာပါပဲတော့ဘောအဆက်ဆက်အဲ့လိုပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းွက်ရကြလို့ပါရမီတွေပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်သူတို့လည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေရရေးကြည့်တာတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့ရေးကြည့်တာပါပဲ Developing the perfections, the paramis, means to perform wholesome deeds or to perform acts of wholesomeness, such as to engage in acts of generosity, dana, to keep precept, sila, to cultivate the mind, bhavana, and to listen to Dhamma talks, to give Dhamma talks oneself, and also to give service. There's many of these perfections, and there's a total of 10 of them. Now, when developing these perfections, one should do so without any self-interest. One should work exclusively for the benefit of others, or when one perfects the paramis, one should do so with a goal or an objective to attain nibbana. Now, all activities that are carried out with these two objectives, namely to work for the benefit of others and for the attainment of nibbana, all these activities qualify as parami, and they're wholesome. And people who perfect the paramis will surely become enlightened. So the development of the perfections is very important. အခုယောဂီတွေတရားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီပေါ့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအ
အချိုးကျအောင်ပြုပြင်နေတာပဲကိုယ်မူရာတွေအပြစ်ကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းအချိုးကျအောင်နှုတ်မူရာတွေအပြစ်ကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းအချိုးကျအောင်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေအပြစ်ကင်းတန်ရှင်းပြီးတော့အချိုးကျအောင်နောက်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပွားလာအောင်ပေါ့ဒီမှာကျင့်သုံးနေကြတာခုလက်တွေ့ယောဂီတွေဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဟာအတ္တသမပဏိတိခေါ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်ထားအချိုးကျအောင်ပြုပြင်နေတာဒီလိုပြုပြင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေမိခိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရလို့ပေါ့မှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်များပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာကောင်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆုံစည်းရတာပေါ့အဲ့လိုဆုံစည်းရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဓမ္မဝိနည်းပြန့်နှံ့ရာနေပယ်တဲ့မှာကိုကရှိနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါပฏิรูပတိသဝါစာခေါ်တယ်ကလျာဏမိတ်တာတွေမိခိုရတာတော့သဗ္ဗရိစုပနေစရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေဟာလည်းကဖြစ်တာရှိသောဘဝကအခုလိုဓမ္မဝိနည်းနဲ့ဆုံစည်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကဓမ္မဝိနည်းထွန်းကားရာဌာနအရောက်ဖို့ပေးလိုက်တယ်ဒါတော့သူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာဌာနသူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှီးစပ်စေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားလာပြီးတော့အခုလိုကိုပြုပြင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရှိကကုသိုလ်ပါရမီရှိခဲ့လို့အခုမှနေရာကောင်းဓမ္မဝိနည်းထွန်းကားတဲ့နေရာမှာရောက်ရခြင်းကလျာဏမိတ်တာကောင်းနေတဲ့ဆုံစည်းရခြင်းကြံကောင်းညာကောင်းပေးနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာတွေနဲ့ဆုံစည်းရခြင်းကိုပြုပြင်ရခြင်းပေါ့လေအဲ့ဒါရှိရပါရမီရှိခဲ့လို့ရှိရပါရမီမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာဌာနရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တ attva တွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနီးနေပေါ့လေပါရမီပြုထားလို့ရှိရင်ပါရမီကုသိုလ်တွေပြုထားလို့ရှိရင်ဒီလို14ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါတရားထုတ်လို့ရှိရင်တရားရနိုင်တာပေါ့နော်ရည်ကြည်တာတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့ပဲရည်ကြည်တာပါ Like now, the meditators, like now all of you, you're shaping yourselves along the lines of the Dhamma, Vinaya, the Dhamma, the discipline. Namely, you're shaping your physical, verbal, and mental behavior. The physical behavior to be free from flaws and to become well-shaped. The verbal behavior, again, to be free from flaws and to become well-shaped, and the mental behavior to be free from flaws and to be well-shaped, in particular, for knowledge to arise. This, in the Pali language, is known as Atta Samapanidhi, namely proper or right self-regulation. And when in shaping oneself, in regulating oneself, one needs to rely on a wise person or a spirit. One needs the help of spiritual friends, so-called Kalyana Metta. And this in the Pali language is given as Sapurisa. And one will, in order to meet such spiritual friends, one needs to be in a place, in an area where the Dhamma, Vinaya is well propagated and well established.
and only then can one shape oneself. Now, these first three points can be fulfilled or are fulfilled only because of past actions, past wholesome actions, which result in one's ending up or being in a place where the Dhamma Vinaya flourishes. Thus, one meets the wise, and one has a chance to shape oneself or to regulate oneself. Now, shaping oneself and then relying on the wise or spiritual friends and being in a place where the Dhamma Vinaya flourishes, these three factors are because of the development of the paramis in the past. Now, when the beings are fulfilled with these four cycles, chakra in the Pali language, then they can gain the Dhamma. But for this, it is important to be fulfilled with the perfections, paramis. This much for this first question. The second question is, what is the most important thing to know to realize Nibbana, practical and theoretical? Nibbana ko pyubu sara ayi song check karo manyam phunya ma be. Manyam phunya ne da Nibbana ko myamhok pyu nai ba. Tacha sight de ka loki sight de ka ro Nibbana ko darai myamhok ma pyu nai ba. Di ro Nibbana ko myamhok pyu nai ne ayi song check karo me phu be sara ba le. Manyam phunya me sara na le ya ba le. To realize Nibbana, path and fruition, consciousness are needed. With these, Nibbana is attained. With ordinary worldly consciousness cannot attain Nibbana. So the most important in the attainment of Nibbana are the path, magga, and fruition, pana. Me pho sura ga ro me sura ga ro kileta ego pe tat de lo di be ya ba le. Kileta ri pe tat pi ro kona anyida Nibbana ko myamhok pyu twa da. Di me pe tat pi de kileta apu de ko pho ga taphan nyi tat lai da be. Tahong tauk ni de mi yuk de nyin twa da tapai bo li. Pi ro nyin twa da mi a shin tiaw so pi roနောက်ကနေပြီးတော့ရေးနဲ့ဖြတ်တတ်တာကတစ်ပိုင်းပေါ့တဟုံးနဲ့တောက်နေတဲ့ကိလေသာမီးကြီးကိုအရိယာမေကတခါတည်းပယ်တတ်လိုက်တာနဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာငြိမ့်သွားတဲ့အနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ယုံနာနမတွေခြုံငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲလိုကိလေသာတိုင်းရနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သုံးပုံနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ကိလေသာကိုပယ်တတ်လိုက်တာပယ်တတ်လိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုမေကပယ်တတ်လိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖိုးကတစ်ဆက်တည်းတစ်ဖာငြိမ့်တတ်လိုက်တာပေါ့လေငြိမ့်နေတဲ့မိရေဖြန်းတတ်တယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါမှာဟုတ်ပဲအဲ့တော့မိတွေငြိမ့်သွားတယ်အပူတွေငြိမ့်သွားတော့လေအပူတွေငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ
among the two terms, Magga and Pana, Magga means the destruction of the mental defilements, or if you like to, the cutting off, the extinguishing of the mental defilements. And thereby one extinguishes the defilements. And Pana, fruition, is a repeated extinguishing of the fire of mental defilements. Now, in the case of a real or big fire, there's first the extinguishing of it, and then once the fire has been put out, there's the second round, and then totally extinguishing the fire, and both Magga and Pana take Nibbana as an object. Magga, the path, can be, or is the extinguishing of the defilements, and then fruition takes this extinguished fire as or renewed as an object, and then stills it or extinguishes it totally. So Yabasu Todabati Mepu Nyanga Todoti Mepu Sakaditi Vijikisa Silabra Paramasa Kore Kilita Body Karapia Yitablade A Penesa de Lavada Moha Kilita Body Era Lega Yitablade. Shakili Darida, Manina, they would do Shakili Daria, says in Yana. Yana Jalishi, Kilidari, Panama, Colonia, Bama, Shiro. Rotota Bangara, Tidine Wizikisa, Dala, and Yamido. Payakavani, Benesa, Kilidari, Nita. And Yin Yandor, Karabita, Yandor, no Piamida. They got it, Wizikisa, Pieto. Bejana na only lower the Mohari Machiro had Shedora. Yet a Nina Covarado. Yet a Yandora, a Bele Majaro. Lubi Nabi, Conwari, two bit of Lemoniaro. Canila Yandora. Bema Jubi, Agudu Canila Yandora. Conwari, Lubi Nabi, Conwari, two bit of Pierre Kilida, Canila Yandora. Aricani Yandora. Bemhaleva, Ubaka, Pieto. Do you not be Kunaware to Vito Lema Pieto? And the Kilita Nina and Nobia Kilita Nina and Kamau Ubaka in Nina. And I will be over it. Let us take an example, namely of the path of stream entry, Satapati Magga and Pana. Satapati Magga, with the path of stream entry, three mental fetters are cut off, namely skeptical, namely Sakaya Deity, so that's the wrongful belief in the existence of a personality, and then skeptical doubt, and then Vichikecha, and then the belief, wrongful belief, that one can gain the Dhamma through rites and rituals, Sila Bhatta Paramasa, and the Pali language. And so these three defilements are cut off, they're fully extinguished. And furthermore, the defilements that lead to rebirth in a state of, or being reborn in a state of loss, apayagamaniya defilements, they too are appeased or extinguished. Now, other defilements are not, will still linger on. They have not yet been extinguished. It is only in a holy one
that all defilements have been extinguished. Now, Sotapanna, as we have seen, extinguishes the personality view, then skeptical doubt, and belief in rites and rituals. And these will, later on, these defilements will never arise again. Furthermore, greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, and moha will no longer be strong. And a stream enter will at the most be reborn in 7 more times. Now, all unwholesome actions, akusala karma, based on the kilesas eradicated, will be extinguished. So there won't be any further actions. When there's no more actions, then the cycle of actions comes to an end. So by calming, by extinguishing the cycle of defilements, kilesavata, one extinguishes the cycle of actions, and this then leads to the extinguishing of the cycle of results, vipaka vata. အဲ့ဒီလိုအငြင်းကြီးရဖို့ရအတွက်တည်ကြတဲ့အငြင်းကြီးရဖို့ရအတွက်ရှေ့ပိုင်းကအငြင်းလေးတွေရအောင်ကြိုးစားရတယ်အငြင်းလေးတွေရဖို့ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်ပါလာပြီပေါ့ဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတာကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုရတယ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်တိုင်းသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုရတယ်စိတ်ကူးစိတ်ကြံစည်မှုတွေဖြစ်တိုင်းသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုရတယ်သဘောမူရာတွေဖြစ်တိုင်းသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုရတယ်ထင်ရှားပေါ်တဲ့ကိုယ်ရင်းကရှုခွင့်အောင်မှန်သမျှပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိပဋ္ဌာန်ရှုရတာပဲအဲဒီရှုတဲ့အခါမှာဒီတော့မှအင်အားစုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်အင်အားစုတွေပါတော့တယ်တရားဟောတဲ့ထဲမှာပါတော့ပါပြီဒါတွေဆိုကြပါစို့ဘောင်းမှုပိန်မှုကိုမှတ်လို့တောင်းတာတင်းတာလှုပ်တာလေးတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတယ်တောင်းတာတင်းတာလေးတွေကတခြားသိတာလေးတွေတခြားကွဲပြားသိသွားတယ်ဘောင်းတာပိန်တာလေးတွေရှိနေလို့ဖောင်းသိစိတ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့လေသိသွားတာသိသွားတဲ့သမာဓိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းကင်းသွားတာပါတော့တစ်ချက်တည်းတစ်ချက်ကင်းတာပဲတော့အောင်လည်းမရှိတဲ့ချိန်သားကြိုက်နေတော့မိစ္ဆာဝိတ္တိကင်းနေတာပေါ့ပြီးတော့သမစင်္ကပ္ပနဲ့သမာဓိဋ္ဌိရှေ့ပိုင်းပုပ္ပဘကမဲ့ခင်ပေါ့လေပညာဆရာမဲ့ခင်ပါနေတယ်အနုတ္တကိလေသာတွေအပြတ်ရှင်းလိုက်တယ်တော့ချိန်ပိုင်းပြီးတော့ဝိရိယပါတယ်တတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ရှုခွင့်အောင်စီရှိမှတဲ့စိတ်ရောက်တော့အားစိတ်တာတဲ့တန်အားစိတ်ပြီးတော့အာယုံကိုမှတ်မိလာတာတတိဖြစ်လာတယ်မှတ်မိအောင်မှစိတ်ကလေးစိုက်ကြတော့ခဏိကသမာဓိဖြစ်သွားတယ်ဝိရိယတတိသမာဓိဆိုတာပါလေဝိရိယဖြစ်တဲ့အခါမှာကိလေသာလက်မခံဘူးကိလေသာလမ်းကြောင်းပိတ်တယ်ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပွင့်လာတယ်တတိကစိတ်အစဉ်အငြိချင်းဝင်ရအောင်ကာကွယ်တယ်သမာဓိကစိတ်တွေကျဲပြီးတော့အားနဲ့မတော်ရအောင်တာယုံနဲ့မှဆူဆီးပေးလိုက်တယ်အဲဒီခိုက်တယ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိလေသာတွေတစ်ချက်ဝိရိယတတိသမာဓိဖြစ်တော့တစ်ချက်ငြိမ့်သွားတာပဲစေချက်မှစေချက်ငြိမ့်မယ်ငြိမ့်နေတာအငြိမ့်လေးတွေပေါ့နောက်သီလကတော့ဝိတိကမကိလေသာတွေပေါ့လေဒါတွေငြိမ့်နေတာပဲဒါသီလနဲ့ဝိတိကမကိလေသာတွေငြိမ့်တယ်သမာဓိနဲ့ကစေတဖြစ်နေတဲ့ပြိယုထနာကိလေသာတွေငြိမ့်တယ်ပညာနဲ့ကအာရမဏနုတ္တိယကိလေသာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေငြိမ့်နေပါလေအဲ့ဒီအငြိမ့်လေးတွေရအောင်လုပ်ရတယ်အငြိမ့်လေးတွေရအောင်လုပ်လို့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးအစစ်တက်ပြီးတော့
ရင်းကျက်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေအားနည်းသွားပြီအငြိမ်းလေးတွေလည်းရနေပြီအတိညာနဲ့ပုဗ္ဗဗကမဲ့၈ပါးလေးကရနေပြီအဲဒီပုဗ္ဗဗကမဲ့ပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်အရိယာမဲ့ဆိုတာပေါ်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီအရိယာမဲ့ကပုဗ္ဗဗကမဲ့အားနည်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့ကိလေသာတွေကိုသူကလည်းခါတဲ့အပြတ်ရှင်းမလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဧကယေနောယံဘိက္ခွေမေကောယာယသအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်သစိချိကရိယာယယတိတံကြတ္တရစတိပဋ္ဌာနာလို့အမဂံကျက်ရဲရဲတောက်မိခဲ့ပါတယ်ဘိက္ခုတို့ဤဒီကကိလေသာကိုတတ်တဲ့အရိယာမဲ့ပုဗ္ဗကမဲ့ပွားပြီးတော့အရိယာမဲ့ပွားဖို့ရန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့မဉ္ဇဉ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖူညာအဲ့ဒီနှမျိုးနဲ့မျက်မှောက်ပြုရအတွက်အခုသိကြတဲ့လမ်းပဲတဲ့လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသိကြတဲ့လမ်းဆိုတာကာယဝတ္တနာစိတ်ဓမ္မအာယုံလေးချက်ပေါ်ခိုင်းမှာဆွေးမြဲဆိုတာရှုတဲ့တတိပဌာန်၄ပါးပဲလို့အဲ့ဒါလိုဟောထားပါတယ်တော့အခုယောဂီတွေရှုမှတ်နေတာအသိဉာဏ်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ပုဗ္ဗဗကမက်တီပါနေတာပဲသီလမဲ့ခင်လည်းပါတယ်သမာဓိမဲ့ခင်လည်းပါတယ်ပညာမဲ့ခင်လည်းပါတယ်သီလမဲ့ခင်ကဥဒိကမကိလေသာတွေငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တတ်တယ်သမာဓိမဲ့ခင်ကစိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပရိယုထနာကိလေသာတွေငြိမ့်တတ်တယ်ပညာမဲ့ခင်ကအာရမဏနုတ္တိယကိလေသာတွေငြိမ့်တတ်တယ်ဗောဓမ္မချိန်ပိုင်းငြိမ့်တတ်တယ်ဗောဓမ္မအငြိမ့်လေးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအငြိမ့်လေးတွေရမှအငြိမ့်လေးတွေပြည့်စုံမှအငြိမ့်ကြီးရတာပါIn order to gain peace, the final peace, one will have to develop and experience small fractions of peace in the earlier part of one's meditation practice. And included in the foundations of mindfulness satipatthana is the maxim that guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. This means whenever a physical object arises, a kaya object arises, we have to apply this mindfulness. This then is kaya anapana satipatthana. Then whenever feeling pleasant, unpleasant or neutral arises, we have to apply mindfulness. Whenever there's thinking, planning, and so on, then also we have to be mindful of it. And then there should also be mindfulness of general activities such as seeing, hearing, smelling, and so on. And so there should be mindfulness in the observation of the distinct targets of observation. And for this we need the help of some other mental factors. For example, in the observation of the arising and falling, there is, there's the tension, stiffness, movement, and so on in the rising movement. That's one thing. And then knowing this tension, stiffness, and so on, that's another thing. The second part is the mental part. And so one understands that mind and matter are two separate things. Now this is gaining right view, samma detti,
And by gaining right view, one is free from a wrongful view, mecha, deity. Also, when the mind is properly aligned with the target of observation, then the mind will be free from wrongful thoughts, mecha, sankappa, in the Pali language. And then, in applying mindfulness, one needs also the help of effort, viriya, and then when effort is there, then it will lead to mindfulness, and based on the mindfulness, concentration, samadhi arises. Now, viriya has the nature of distancing the mental defilements, and mindfulness, sati, has the nature of protecting the mind from the attack by the defilements, and then samadhi, concentration, has the nature of unifying the mind, uniting, conglomerating the mind. And so with one moment of these wholesome mental states being present, the mental defilements, kilesas, will be appeased, and momentary peace will be there. And it is with morality, observation or observance of moral precepts, that the transgressive defilements, vidikama, kilesas, are overcome. It is with concentration that the obsessive defilements are overcome. Thus one gains peace, and it is with wisdom, panya, that one overcomes the latent defilements, anusaya, kilesas. And then, as one practices, one will progress through the different insight knowledges, and one will be, and when the forerunner path, the so-called Bubbe Bhaga Magga, is fulfilled, then eventually the mental defilements will be cut off or extinguished. So the question asks, what is the most important thing about Nibbana? So the answer is the path and fruition. And for this one, it needs to practice the forerunner path, which then will lead to path and fruition knowledge. And in order to develop this, or for this forerunner path, one needs to develop the 4 satipatthanas. To develop this forerunner path, we need to associate with the wise, and then we should be straightforward in the practice, and then we should practice to completion. All these factors are important. Let us move on to the third question. When And the third question is, if consciousness dies at death, then what enters the body at birth? How does karma continue from birth to birth?
when when a moment of consciousness arises, it will disappear right away. So death is nothing unusual. The last consciousness in an existence is called Chukti Citta, and death consciousness, and it leaves nothing behind. And this death consciousness is then immediately followed by Patisandhi-citta, which is rebirth linking consciousness, and it's the very first consciousness in the next existence. So, however, some may think that the consciousness is kind of jumping from the old existence to the new existence. This kind of understanding is wrong. It's not happening like this. To give you an example, namely that of a seal. When one takes a seal and then makes an imprint on paper, whatever, then the seal, there will be a seal mark on the paper. Now, the imprint on the paper is one thing, and the original seal is another thing. So, even though they are different from one another, there is a connection between the two. To give you another example, namely that of an echo. Let's say if one if one yells, produces a loud sound in a cave, then an echo will be there. Now, the echo is not the original sound, and though the echo and the original sound are different, are not the same thing, they are yet related to one another. So the same idea then applies to the link between applies to the old existence and a new existence.
အဲ့ဒါဒီပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိကုံးရဲ့အဖြေပေါ်ပါပြီအဲ့ဒါတော့မဖြေတော့ပါဘူး Now the second part of the question, how does karma continue from birth to birth? Now, this topic has been dealt with in the previous Dhamma talks, and when Venerable explained on the three cycles, the three vatas, how they are connected with one another. So kindly, please go over this. And then over these talks, and then the answer will arise. The Venerable Sayadaw is not going to repeat the answer here. Let us move on to the fourth question. The fourth question is it correct to say that the Santana Nusya Kilesas are the totality of, or the accumulated Aramna Nusya Kilesas, namely object-related Kilesas, of kilesas that have not been cut off by any path or fruition, by path knowledge, path consciousness.ဖြစ်နိုင်တဲ့အာရမဏသုညနုစယကိလေသာပေါ့အဲ့ဒါကြီးဥပဒနာနဲ့တော့မပြရသေးဘူးဆိုတော့အရိယာမင်းနဲ့ပယ်တဲ့ပိုင်းလည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့လေသူတို့အချင်းချင်းကတော့အထောက်ကူပြုနိုင်ပါတယ်တော့ All the mental and physical phenomena that arise at the six sense doors are known. That arise at the six sense doors under certain conditions are known as aramana nusya kilesas, so object-related mental defilements. And those are mental defilements that have not yet been dispelled through Vipassana. And they have also not yet been dispelled with the Noble Path. So these object-related defilements, aramana nusya kilesas, as well as the santana nusya kilesas, which are the defilements of the stream or of the continuum, life continuum, they support each other. Aramana nusya chingmei li ji ngey on kuna so bi nga pyo delu po li. Ariya me ya lo lo shi Bhubbapaka me pwa ya delu po. Aramana nusya kilita ngey bu soda ga Vipassana nyan ni por dai ayu po ma phit ni ya me. Ati nyan ni phit ni ya me. Ati nyan ni phit lo shi aramana nusya kilita ngey na me. Ai lo Vipassana nyan ne ngey lo aane twa ma kuna santana nusya kilita Ariya mene ngey ne ba le. Ai di lo be sa le pha lo pya tha ba le lo. The object-related defilements, aramana nusya kilesas, have to be appeased or temporarily extinguished during the
forerunner path, Bhubbekata Magga. And with Vipassana, with Vipassana knowledge, they will be appeased. And only if these object-related defilements, aramana anusaya kilesas, have been appeased, will the santana anusaya kilesas, the continuum defilements, be appeased. This is what is mentioned in the text. So this much for the fourth question. Let us move on to question number 5. So Yogi Amyazuga Tisakangani Pianjaro me Pia Vido to Tributan Diago Sele Atobabu Sharo Belu Yubia Bamale Pia. The 5th question says, Venerable Sir, soon most of us will leave this retreat. How do you recommend we continue the practice of Satipatthana? Also, can you explain how such... this has not... That comes later, sir. So take this Satipatthana way of practice along to your home. You do you a legion of who's a legion, Canali, the Atutani, a legion, Biato, Biago, a done in the chain Tavido body, a chain baby, two cannot have it or legion. A sort of Lumuki Sari, Inoiki Sari, Siwaki Sari, Shijaro, Eradi, chain beta. Rivita Atobu to a Chingaro, Mishu, Tamalu, the Kanato, whatever. To live at the Kanato Talushi, Luxi Valley. Diamond the Selina in the Selina, a do dread. Nezo the Nilo of being held body. A chain told you, I told you, she and I, a legion is yet yarn now. So if one takes this Satipatthana method to one's home, but then one doesn't practice it, then one will lose one's habit, or this will destroy one's habit of meditating. So one should give some time for the meditation practice. And one should set aside time for the meditation practice, and of course also give time for other activities, and this can be done. Now one should give at least a minimum of 1 hour every day for the meditation practice, and thus one can develop one's skills further, or one trains further. Yoga Kune, see you de Gureka. See you are singing out the Chini, she so in Sindoreka. Shawumyaga, Shawame Hari, Malalime. Sawyame Hari left Malalime. She says I will Lulushi, and never says I will Malalime. Eddie Maladai Lulushi. A Malava says I car. Yoga Johnny now, see a ballet on Salushi, Yoga Johnny now. Very the woman you see it or see my target of Shivudama. Says I say so 80 to who you to live. Mamma let's have I do the woman you know. The near level piano, dinner, Tedabuha. Say a letter, they look. The Rolito Chuja body, did a coat at the way. Johnson and loved it, she needs it. Johnson in Biago, Cavala, Bianu Tango, Timida Volidama, Dinia Pave. Never be out Dinia Pave. Let me out Dinia, Lydium, Yapu, no diva Yadaka, Lega, Dwella. Digo level come on Nale,
Tanzania Kaunale. Tinina Piano Pomamoli. Changing shit on it. I did the world the lower. A person who suffers from a disease and then gets hospitalized, well, when the time when the time comes to leave the hospital, then the doctors will give recommendations. Please abstain from such and such food, and please observe such and such a diet, and take the medicine regularly. If the patient adheres to these instructions by the doctors, then the disease will surely be cured. So that's the nature that we should keep in mind. So when we leave the hospital, it cannot be that we leave the medicine behind or forget it, but rather we should be taking the medicine regularly. Same thing goes for piano lessons. Let's say if a student has his piano lesson, then during the lesson he or she gets quite skilled, then the student goes back home. Once back home, the student continues with the piano playing, and gradually the hands, the fingers become very skilled and fast at running over, or running up and down, and so we should proceed in this manner. Sayadaw Tila Shimyago Taupana Dia Sao Fata Sadiha Sadiga Sipum you are Beluku Nagalesura Sayadaw Shimpyava. Now, the next part here of the question is, also can you explain how such things as supporting Dhamma centers, teachers, monks and nuns, reading Dhamma books, helping other people and so on can help to develop the mind? Singapore lower Singapore Bukuria level the Gegu Siazi, Tangazi, Ilashin Sip, Shifu, Dale lower. A Bukuri Taubana level a Kaumare, DTA, Kuni Piva, who out of the Kama level. Kuyiya Barada. Dea Chaya. Dea Vale. Parikara Soro. Akuni Body. Look on a high. The Dia Saudi Suraga, Potagia Sao Paludom Shivu. Teacher the Lanyon, Pere Saudi Body. Any Saudi of Hanimari. What if I shall follow she and the web? Who am I, dear, why and a boy with a whole lot of left on Azua? Era who do that do it? Who do that ship at it? Eddie Budura Yavido, the Atutania Maleve, Jesus Shiva. Say that the Pumula Mesura, editor of Mabao, Bududa Yari the Baba. Now, as for supporting Dhamma centers, teachers, and monks and nuns, and so on, now this is appropriate, and it is necessary. It is necessary to approach the teachers and monastics, and furthermore, these monastics should be genuine. And it is good to support them, and thus they receive help, they receive the requisites. So approaching and supporting the Dhamma, the teachers and so on, all of this is good. Now, as for reading books,
one should not read just read books in an unselected manner, reading a little bit here and there, especially if the books contain some wrong content. If one, in reading, one should read books that give precise instructions as how to meditate. Now, reading books, of course, is good. It furthers one's general knowledge, but reading books is not a cause for the arising or increase of spiritual knowledge, insight. မှန်ကန်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေကတော့လေ့လာလို့ရှိရင်မတည်ဘူးတဲ့ဟာတွေတည်သွားတော့ပြီးတော့မရှင်းသေးတဲ့ဟာတွေလည်းပဲထပ်ပြီးတော့တည်ရတော့ရှင်းသွားတော့ပါလေထပ်ပြီးတော့တည်ရတာပါလေတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားတွေရှိလို့ရှိရင်အဲဒီစာအုပ်ကရှင်းထားတယ်တန်တရားတွေလည်းကျင်းတာပေါ့တန်တရားတွေကျင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားအထုတ်ရေးမှာအယူဆတွေလည်းပဲဖြောက်တာပေါ့စိတ်ကြည်လင်မှုတွေလည်းရတာပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးတွေ၅မျိုးရပုံတော့ပြထားပါတယ်တော့တရားနာတယ်နဲ့အတူပါပဲစာအုပ်ဖတ်တာတော့ By reading books that present the correct scriptures, well, one will come to know things that earlier on one didn't know, or one reads what one has known before, and thus one's knowledge becomes better or settles more. And then, furthermore, reading Dhamma books has a third benefit of dispelling doubts, and then the understanding gained through reading helps to straighten out certain problems, and finally there are many benefits to be gained. Now let us look at the sixth question. ဆရာတော်တရားတွေမှာသီလအကြောင်းအတော်အတန်ပါသွားပါပြီဖေတဲ့ဒါတော့နံပါတ်6ပု္ပ္ပာရဲ့အစနဲ့ဒီပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်များကတတိကိုတည့်ရဖြစ်စီပြောတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စီတိုးတက်ပါစေသလားဖေလို့ဆိုထားပါတယ်နော် So this is still related question here from the same person. Sila was covered in some detail in the earlier Dhamma talks, and do those practices improve mindfulness indirectly or directly? သီလနဲ့ပြည့်နေလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့သတိထားလို့မရပါဘူးသီလပြည့်စုံမှမှန်ကန်တဲ့သတိထူထောင်လို့ရပါတယ် If morality is broken, then one cannot establish correct mindfulness. It is only when morality is well established that is well observed that mindfulness can be properly established. ဓမ္မဥနိယနယ်ထဲမှာသိက္ခာ3ရပ်ရှိပါတယ် သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတာပါလေဒီသိက္ခာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးပြုပါတယ်အဲဒီသီလသိက္ခာဟာဉာဏ်သိက္ခာ2ပါးရဖို့ရအတွက်အခြေခံသိအရေးကြီးပါတယ်အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ foundation လို့တို့ပါလေအစာစားတဲ့အခါခန္ဓာပေါက်လို့တို့ပါလေဒီပေါ့ဒီတော့ခန္ဓာပေါက်မရှိလို့ရှိရင်အစာထဲလို့မရဘူး
အိမ်ဆောက်တဲ့ခါလဲဖောင်ဒေးရှင်းမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့ရတော့ရပါဒီအိမ်ဒါရှိမခံပါဘူးဒီမှာလားအဲ့တော့တိုက်ရဲ့အရေးကြီးသလားတော့တဲ့အရေးကြီးသလားဆိုအဲ့ဒါကြည့်ပေါ့ဒါဘုရားမြတ်စွာတိခါ3ရပ်ကိုကြော်ပြီးတော့ခုံတက်လို့မရပါဘူးတဲ့တိလမပါဘဲနဲ့တမာတိခုံတက်လို့မရဘူးပညာခုံတက်လို့မရဘူးအစဉ်တိုင်းကြည့်ရမယ်ဒါပဲအနုဘုမပရိပဒါခေါ်တယ်သူအစဉ်တိုင်းကြည့်ရတဲ့ခါလေးဘုဒ္ဓကမကိလေသာတွေငြိမ်းအောင်တိလဒီဥဒ္ဒနာကိလေသာတွေငြိမ်းအောင်တမာတိအချင်းအနုတ္တယကိလေသာတွေပြအောင်ပညာအချင်းဒါ In the field of the Dhamma and discipline, Dhamma Vinaya, there are the three trainings, the three sikkhas, namely the training in morality, the training in concentration, and the training in wisdom. Now, every one of them gives certain benefits, and morality out of these three, morality is the foundation for the following two. And this morality can be compared to a mouth. Food is placed in the mouth in order to nourish the body. So, from this, you can then answer this question whether those practices improve mindfulness indirectly or directly. And the Buddha has said that that one cannot skip morality, sila. One cannot nor can one go from sila straight away to wisdom, panya. So there's no skipping there, no jumping, hopping. And with the training in morality, sila, one overcomes the transgressive defilements. With the training in concentration, one overcomes the obsessive defilements. And with the training in wisdom, panya, seka, one overcomes the latent defilements. နံပါတ်6သွားရဆရာတော်ဖျားတရားရှိမှအထုံးမှုကိုပိုပြီးတိမ်ဝေကောင်းမွန်စေတဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုပေးတော်မူပါဗျာတဲ့ဥပမာဆရာတော်ကအမှတ်တစ်ခုနဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ပြပါတယ်စွမ်းအားကောင်းတဲ့ရှုမှတ်မှုတစ်ခုအတွက်ဥပမာပေးပါဗျာတဲ့ဆိုထားတယ် Now, the next question, actually this is the question number 6. Dear Venerable Sayadaw, a composite question given. Please give us some more guidance for refining our noting practice. For example, you mentioned the power of a single note. Please give us examples of powerful single notes. မမြင်လို့တဲ့ခလလာအရာဝတ္ထုကိုကြည့်လို့မမြင်ဘူးပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုမြင်ခြင်းရှေ့တိုးကြည့်ပေါ့ပိပိသသမြင်လို့ရှိရင်လည်းတိုးကြည့်ပေါ့အနိကမြင်လို့ရှိရင်လည်းပဲတိုးကြည့်ပေါ့အနိကဆုံးမြင်လို့ရှိရင်တိတ်ကိုကိုက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးလောက်အောင် If you cannot see an object, make out an object that is somewhere at a distance, then if you want to see it more clearly, then you have to go closer up to the object and then take another look. And if you want to see it even closer than this, or even more distinct than this, then you have to go further up to, or closer up to the object. And if you want to see the object with even greater detail, you have to go very close to the object. ကိုယ်ရဲ့ထင်ရှားပေါ်တဲ့ယုံနာသဘောတရားတွေဟာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားတွေပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပုံတွေမျိုးစုံရှိပုံတွေ
အဲ့ဒီမျိုးစုံတွေကပေါ်ပြီးတော့ပြောက်ပုံနေပေါ်လိုက်ပြောက်နေတဲ့ဆင်းရဲပုံတွေသူတို့တိုင်းသူဖြစ်ပုံနေဒါတွေအမှန်သိမ့်ဝင်ပါတယ်သဘောတစ်ခုတည်းမှာတော့မှတစ်ခုတည်းတစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသိမ့်ဝင်ဖြစ်နေတာဟိုကပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရုပ်အစဉ်ကြီးပူရာတွေပေါင်းဆက်ထားတာတောက်တယ်ဆိုရင်တောက်ရုပ်အစဉ်ကြီးအမုံမွားတွေခါလည်းပေါင်းဆက်ထားတာအမှန်သိမ့်ဝင်ပါတယ်ဒီတော့တရားရှိရတယ်ဆိုတာဒီပေါ်လာတဲ့အာယုရဲ့သဘာဝကိုသိရအောင်လို့စိတ်ကိုတွန်းပြီးတော့ပို့ပေးတာပဲကပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒါတဲ့ပို့နေအောင်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရတာပဲဝိရိယလည်းပါရတယ်မြဲတဲ့စီဝိရိယချိန်အားနဲ့ဝိရိယအပါရတယ်ချိန်ဝိရိယပါလာပြီဆိုရင်တတိလေးကအဲ့ဒီအာယုကပ်လာပြီတွန်းအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အာယုနဲ့တတိနဲ့ကနိကတ်သွားပြီနည်းနည်းကလာရင်နည်းနည်းပြီးသားသားတွေ့တယ်မြမြကရင်မြမြပြီးသားသားတွေ့တယ်ဟိုခလန်းလန်းအရာဝတ္ထုကိုတိုးတိုးကြည့်တော့ပြီးသားလာတယ်လို့ပေါ့လေတိုးတိုးကြည့်တယ်အာယုနဲ့ကတ်အောင်ချိန်ပြီးတော့အားဆိုင်လေးလေးတတိယကတ်သွားလေးလေးပဲတတိကတ်သွားသလောက်အဲ့ဒီစိုက်ကြပြီးတော့အတိတွေကလည်းပဲအတိလေးလေးပဲနောက်ဆုံးအနိကရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးတဲ့တောင်မှဒါလေးတွေကမှုံဟောပါလိဒီခုကြီးကိုလည်းတင်တင်ဝေးတည်နေတာဥပမာဖြစ်ခြားတန်းကြီးခလန်းလာကြည့်လို့ရှိရင်အတမ်းမမြင်တာပေါ့တိုးကြည့်လှုပ်မြင်တာပေါ့တိုးကြည့်လို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတယ်ဖြစ်လာတော့နောက်တိုးကြည့်လေးတွေပိုးပြီးတော့လှုပ်ရှားကြဖြစ်လေပေါ့လေအနိကရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီခြားတန်းကြီးဒီကောင်ကြီးကွဲပြီးတော့တည်နေတော့တာပါပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒီကောင်ကြီးတင်တင်ဝေးတည်ရတယ်လို့ဆိုတော့ချိန်ပြီးတော့နိကအောင်တွန်းပြီးတဲ့ဝိရိယတတိပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာစိုက်ကြနေတဲ့သမာဓိကြောင့်ပြတ်သားမြင်တဲ့သဘောပါပဲအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲအဲ့လိုလုပ်ပြရတယ်ညာရှိပါသေးလားအရှိရွေးမေးထားတာလေနှစ်ချက်လောက်မေးပါဆိုတော့အချက်ပေါင်းပြတ်စွာမေးထားတာတော့In the body, distinct objects arise, such as mental and physical objects. All of these objects have to be known distinctly, clearly. And these objects tend to possess various, or tend to manifest in various ways. And they tend to arise, pass away, arise and pass away. And in some cases, there may be, for instance, heat, and upon close observation, one sees that it's a series of heat. And then one may find that a certain sensation arises as first there's a composite sensation, and upon close observation one finds that the sensation is breaking up. Now, in order to know the true nature of an object, one has to propel the mind, one has to send the mind towards the object. Aiming should be there, the mind should be aligned with the object, and then being close to the object, mindfulness becomes better and better, and with that knowledge also improves more and more, and finally one will see the object of observation in great detail. Now, in this context, the example of a line of ants, that is crawling across a road or so. When one looks at this line of ants from a distance, then one sees just one black line there. And then as one goes closer, one will see some movement there. One realizes, this is not just a line. And then by going even closer, one realizes that there are some insects there. And when one is going very close up to the line of ants, one
will be able to make out the individual ants. Now, why is this? Because one is going very close to the object, and one is also making effort. This is the basic. This is the nature of, or this corresponds to the nature of the meditation practice. There are plenty of sub-questions here, and there's even too many. The next part here is, when is it advisable to cut off recurring thought patterns or physical sensations, and when is it better to continue noting and contemplating them? The Venerable Sayadaw has never said that the arising objects should be cut off. When wandering mind occurs, then it should be noted and observed. Why do you want to cut it off? What has to be cut off are the mental defilements. They have to, and even for this or even in this, they have to be first observed and then cut off. So that Buddha Pasati, Pinida Shinida, do Peter Shidia die, should be the Tia days or Tina in days or you were hotter of your Soya. Paya Meludo Mapao. The text say Buddha Passato, one should see one should see the objects according to their reality as they are. And it doesn't say anything about cutting them off. The Kurashi was a Siguria Malum Konam. The Dovida do Pony, Korea Makanamu, left Mabi Melo, the Ronem of John, Mara knew we solution or era do target, video manager have Yamabo, Tirura Shiva. However, when the wandering mind, the thoughts cannot be exhausted, when one thought arises after the other, and one gets wearied with all the thinking, then you can do one thing. You just set the thoughts aside, and you observe another object. Siguria Mapoy Kauna, Langibori, I only says money, Mapoy Kauna. Pola Mapo, and I call them a polarity matter. You can say I'm gonna Kazahuria to Porum Mapo. Porum had a council with a piece of budget of my at a council chamber. Piece of budget at a council chamber. Select was a good of your type. Maya Doronem Young, you will be so do Talibo,
ဒါလည်းပြီးတော့ကိုယ်မှတ်လိုက်ကြပြန်မှာပေါ့ဒါရှိတာ When a particular object arises, then it has to be noted. And physical objects have to be observed, noted and observed as and when they occur. Namely, and it is best to observe them in the present moment. And if one has to observe a specific object continuously for a long period of time, one may get wearied with it, and in this case one can put the object aside. Mimi do chonjon chenye tia shuma ni mi de sura ko mimi do ko dai be lu ti nai ba le phya upama sin ya lhauk de kha ma jwa mu cha mu ni mu mat ta jwan chin da la sura be lu ti nai ba le de do me tha ba de. The last part here of the question is, how do we know when we are noting skillfully? For example, is it skillful to note chewing or move skillful to note lifting and pressing? Now, human maari tan la de kha ma 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 tan ngin ga ro ayong le ri ati ya aw sha sha ni ya. No, maari tan la de kha ja ro ayong ti sha ra myo ma hot do bu. Chu sia ayong le ri alai tin kha de po po la de. Alai tin be phat ni da. Adi ka ja lo chi jwan chin le so ma po. Kuna piano upama pya ba de ma. Piano tin na ga si mi da ai yauk de kha a chain ma ma po li piano thai ko ma ti ni lo chi ti kwet ti le na le da ba be. Let ka a lo lo twa ni de lo phit da ba be da. ဘုန်းကြီးတော်မတီးဘူးစိတ်ကူးနဲ့ပြောရတာပါလေတော့တီးခွက်တွေလည်းနားလေတယ်တန်စီတွေလည်းနားလေတာပဲတော့မမားလာအောင်ဖြစ်လာတာတော့အဲ့ဒီကကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်ဖို့ဒီပီယာနိုတီးရမှာပေါ့မိမိတော်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုတာအလိုလိုသိတာပါသူများပြောနေဖို့မလိုတော့ When the noting becomes good, then the objects tend to arise quickly by themselves. They arise automatically, and before this, one kind of has to look for the objects. Now, when the noting is good, one becomes skilled in observing objects. And this is in line with the piano lessons, the example of the piano lessons that was given earlier on. As one takes lessons, one becomes more skilled in playing the piano, one understands how to do it, and of course Venerable Sayadaw, he's not speaking from personal experience, but just from his theoretical understanding. And so as one gets more skilled in playing the piano, one will not go wrong, and automatically one can play the piano. There's no need for anybody to give advice at that point. So this much, and now the last and final question. Sima lumyak pi me Punta Nangaro Celebido Polai Piole Pinida Tabasolo Lamdivo. Seeing a lumyak desert neighbor me neighbor Yamado Punta Nani Sebido Pony Varomana
သို့တော်လည်းအနှစ်သာရမရှိတဲ့ယုံနာဖြစ်စဉ်ကိုသာတွေ့နေတာဒီအတွေ့အကြုံများကပညာရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါလေဗျာအဖြေကြီးကျူရင်းပြီးတော့မေးထားတယ်ဗျာ So the seventh question is, Sayadaw, where does the following experience fall into in the stages of insight? There is a release from suffering where there is still form arising and passing, and yet it is seen only as mental, physical process, empty in essence. And our Venerable Sayadaw says this freedom from suffering, is it meant to mean, or is this Nibbana, or what? Now, what do you mean by release from suffering? Tuပြောနေတာဆင်းရဲဒုက္ခအလွန်ပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ကတော့အာယုံကိုလွတ်ထားတယ် So the mind lets go of the object and then there's no more suffering. အာယုံကိုစိတ်ကတော့အာယုံကိုလွတ်ထားတော့နားရနေပုံသဏ္ဍာန်လေးထင်ပါဘောဒါတော့ဟိုဘဝနာပေါင်းတပုံသဏ္ဍာန်ထင်ပါဒုဝနာဒုပုံသဏ္ဍာန်ထင်ပါဘောခါနာခါပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာမှာပါတော့ပုံသဏ္ဍာန်စိတ်ကရောက်သွားတာ Soပုံသဏ္ဍာန်လေးထင်တယ်လေဟောဟိုကဝေဒနာကိုမဖက်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ရလို့ဆိုရတဲ့လက်ချေကောင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးရောက်သွားမှာပေါ့လို့စိတ်ကပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးထင်တော့ when one lets go of the physical sensation, then the mind lands on the form of the back or whatever. သို့တော်လဲလို့လိုက်သေးတယ်တော့နိတ္တရာမရှိတဲ့ယုံနာဖြစ်စဉ်ကိုသာတွေ့နေတာဒီအတွေ့အကြုံရပညာရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်လေဗျာဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီကိုတွေ့ရတာပေါ့ So the question is when this experience, where does the experience fall into in the stages of the insight? And when one practices Vipassana, well then this happens, this occurs. တချို့ယောဂီတွေကဥပဒနာအဖြေကိုတည်သိကျင်ကြတယ် Some meditators very much want to know the answer to Vipassana. ကိုကဥပဒနာဉာဏ်မဖြစ်သေးပဲလေအဲ့ဒီအဖြေကြီးကြိုသိထားလို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအမှန်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပါတယ် And without Vipassana insight knowledge having matured, meditators want to know the answer in advance, and this prior knowledge is a big hindrance or big obstacle. အဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်အစစ်စစ်သိနိုင်တဲ့နည်းတော့ဒါတော့လေ့လာရတယ်အားလည်းအထုတ်ရတယ် However, one should. အဲ့ဒါပိုအရေးကြီးပါတယ် However, one should study the way of progressing through the insight knowledges. ကနဘုရားတခုအဖြေမှထွက်ဖို့ရန်အတွက်တွေ့နည်းနဲ့အဖြေမှဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီတော့တွေ့နည်းအရေးကြီးသလားအဖြေမှအရေးကြီးသလားနှစ်မျိုးလုံးအရေးကြီးသလားဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ် And so not only should one know the way of practice, but one should also practice. And then the next point is, the formula and the answer.
the form of a mathematical problem. Also, is the formula important? Is the answer more important, or are both important? ဒီပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေမှသိရင်လို့ရှိရင်ဆရာပြတဲ့တွေ့နည်းကိုတေချာစူးစိုက်နားထောင်ဖို့ If you ကိုယ် want လည်းပဲမမှားရအောင်တေချာတွေ့ဖို့အဲ့ဒါပဲရှိတယ် if you want to တွေ့န know ည်းအတိုင်းတွေ့ရင်အဖြေမှထွက်လာမှာပဲဒါပဲကိုယ်ကတွေ့နည်းတိုင်းတော့မတွေ့ဘူးတွေ့နည်းလည်းမတေချာမစူးစိုက်ဘူးမတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖြေရေးပဲလေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြေကတော့ဆရာကအတိမပြုမှာမဟုတ်ဘူး So, if you want to know the correct answer, then you have to listen then carefully to the instructions or to the formula, the way of calculating of making the calculation, and and then actually do the calculation yourself. And an answer that is arrived by or without properly calculating oneself, such kind of an answer will not be recognized by the teacher. ဘုရားတော်ကတွေ့နည်းကိုတေချာကြနာသင်ပြပါတယ်လူနိကေနည်းတေချာကြနာသင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်စာတွေကပြတဲ့ဉာဏ်စင်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးအဖြေတွေပဲဘုရားပေးထားတဲ့အဖြေတွေပါပဲကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဘုရားပေးထားတဲ့ကိုယ်အဖြေတွေကိုတွေ့နည်းတိုင်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပိုင်အဖြေဖြစ်လာမှာပါပဲဒါပါပဲဘုရားရဲ့အဖြေကျူတွေပြောထားလို့ရှိရင်တော့じゃအမှားတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်မှာတရားအတ္တတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် Now, our Venerable Sayadaw has shown and explained to you the formula, and if one follows this formula, calculates according to the formula, then well, the result will be there. There are these insight knowledges which happen in a progressive manner. Now, the Buddha has explained these, and if one follows the basic formula in the meditation practice, then eventually the personal, well, then it becomes a personal answer, personal calculation. And otherwise, one may go wrong, and then it becomes a Dhamma danger. အမှတ်ရှိနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါလေတကယ်လို့ယောဂီများမှာဘာမှမေးစရာမေးခွန်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့တရားတုတက်မှုမှာတစ်ခုခုလိုနေတယ်လို့ဆရာတော်ယူဆပါသလား Now, the very last question, do you think that there is something lacking in a practitioner's development if they don't have any questions to ask? What do you mean by this? Well, what I mean is that I have faith in the teachings, so I just want to... 대화법만 용지 모시바래. unfold by itself. So if I notice that I don't have any questions to ask, whereas when I first discovered the teachings, I had a lot of questions. 그 미고 미시고 오 이노에 사 대안에 사တွေ့တဲ့ အခါမှာ미고는အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်. So I'm thinking maybe that there's something lacking in me because I'm not interested in asking questions about the finer points of Nirvana. I just want to be exposed to teachers like yourselves. 또ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအစားပိုင်းမှာသူတရားနဲ့စတွေ့တဲ့အခါမှာလုံခဲ့တဲ့9နှစ်မိကုန်းလုံခဲ့တဲ့9နှစ်မိကုန်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်မိကုန်း
Long it a savai ma who long it oh a savai ma dean do it sa do it a kama area kama megon tusima bola de megon amyani babe a kuga do or elon the megon mashiva who they mashida babu elon megon mashida inga to kuku lu ne lu di lo yusa lo ya ne la ya na Misia Shimishi Sura, dear Dehu and Badebo. Pore Ayo, Melodamana Vido, Tia. La Bola de Mate, Taddy Tito, the Drubelu Pido, etc. La Biona Lucy, that dear to the Tavero, dear to the Corda. La Misia Michilu, dear to the Pudilam Hobo. So please don't think that progress in the meditation practice depends on whether one has questions or no questions. And progress, or if one knows the arising object, then this means from moment to moment, then this means progress in the practice. So asking questions or not asking questions has nothing to do with progress in the practice. Yogi Taonga Loma Ipioji Chala Tabita Janai Chiniba Beluwe Nia Toya Telo Riabu Limulum Kuresa Podmia Ionigo Chi Asai Maya Da Yogi Tao Me of my Yogi Tao Mates la Chida through Balesra Belulesra Tia on the Chida the Baba Go Malu Tide How Tibiara, Dave Yogi Lugar. Go Twilo, go Mielo, go Chilu, Mienehari Tibiara, Dava. Bore Ayomanine, Tidari Pionines, and Tuteta Vedama. Pero go to the Mushimisura, Bore Ayogo, Nimia Mabido, Titi Ne. Era tuteta vero. Now, the task of a meditator is to be mindful at all times, except for the sleeping hours, in all four postures, and to keep aiming at the object and then observe the arising object, and then during the interview to report what one has seen or experienced. If one can, or as long as one can note and observe and report and present one's experiences, then this means there is progress. Rudy Yazine Patete Yes, I've done a patete, Migundui, Mshi, Bapia, Dabasulu. The next part of the question here is especially concerning the progress of insight and in general the Buddha's teachings. So, what do you mean by with this? Not having questions concerning the progress of insight in the Buddha's teachings. I guess it's a question of faith. And I figured I was schooled in physics, so you should ask a lot of questions about what you're studying. And I'm finding that the more I do the practicing, I'm not interested in answers. I just want to be exposed to it. So I thought maybe it's a fault of mine. I've lost that curiosity. I'm not investigating deeper. So I was just wondering if that's one of my faults, that I'm not curious enough. Because I figured curiosity is very important. I'm also looking at the board of here.
Dahu Tadatian Patarian Migon. Do Southern John, Tete Kama, physics, Badayala, Migo and Yajimea, Migo Mira Gong, Bubio Shin Lade. The Ku, Dimatia, Atoli Akama, to Elo Migo Maple, Sanamjiro, same about. A coup dilo to the other much in it. The other much in it, let with much in it. A low pianida, to see ma to cuckoo load the labia, to cuckoo chew you in the la. Chewing a hobo, chewing a hobo. Dika, Baba Melodica. The other day come a Miguni body, Lobo. Matalo share no mebo. Tabasi whatever. Yichi got a pore ayu, Malota Manabu, Dava Yogiba, Lotuku Vesi. Dava Yichi somewhere. Pore ayu money, the what reality dila, Gina Lave. Yada leve Sila Lave, Tini Huri, Ijam Huri, Dadiala Lave. Dilu Malo dilu Pietias Ravoli. Not a lot of hair. But Migo Topo do they don't know. I don't Migoni Tony Lucian or Emina keep him at it. Migoni Sinzaniata, a look at it. That in Migo Topo Yadwe, Jinsiana, that he look at it. Oh, that a home of pigeon of Jim. That you saw. That a loo, a legion and butted about it. Yamadwabo. Yamadwabo. Tomudwabo, yeah. Mira. Guma Gaibio, me and Nali, yeah. So please rest assured, you're not lacking in anything. And so, if there's no more curiosity, and so Sada simply says, if you don't understand, for instance, how to note and observe, etc., then of course ask a question. Otherwise, it's just important to observe the presently arising objects, and so by doing so, you will gain some satisfaction. You will taste the flavor of it, and the calmness, tranquility, etc., will arise, and then you will understand for yourself. And so, what's the need of asking questions just to ask a question? And if one were to do so in the context of the meditation practice, then thinking up a question, this will interfere with one's meditation practice, and then taking time to write down this also will interfere with the practice. Mama shoot, say that Navy, the one holiday the TV. When I quit the making shibari le Babi, saying say that 2 charges of my feel. She and Bobby is a maybe Mulu, the one unit to it. Gulu, Nina Atulu, Nima let to be a coma like Juicy Daddy. Nale Lavi, Diaya, the Canada be easily she. Maybe do they love a low, maybe Mulu, but I see I never have. Juicy Lula Bogudiaga, Masabudi as I go la Belusian. Saji de Kama Yada Shideli, Sali Yada Shide, Sa Yada Shide. The Jadama di Sabia Yadru, Pia Pietro, Pia Lodro, Titi Soluci, Bema, Betemia Pietro, Bania Saya, Belusaya, Lusadi, Mini, Yada Pietro. Elunia Muro, Mebo Mulu, Yero, Sessa, the Yada Pia, Davelu. Telling a Luma.
So when one practices in a regular, steady or steadfast manner, then gradually the mind will become calm, and the Eightfold Noble Path will be there, it will be developed, and then things become clearer, and then there will be no more, or there will be no more need to ask questions. Especially when one encounters the Dhamma, and your question definitely is not a sign of weakness of any kind. And when somebody comes and offers you some food, and while you're eating the food, you're asking, where do these fruits come from? How were they planted, etc. Then you will lose the flavor. You will no longer know the flavor of the fruit. So Sayadaw simply says, continue to eat. Okay, this is all. So Sayadaw reminds everybody, please don't ask too many questions that may destroy your flavor of the Dhamma practice. Your only work is just note and observe the arising objects. So note whatever observed and whatever arises, and say what you know. In the battle against the kilesas, it is like being at the front of a forefront of a battlefield. And if the commander says, go ahead and fight, you fight. And so in this case, the same thing. When the kilesas arise, certainly you have to go out and attack them.